Hi guys, good morning. So, bago tayong tips para sa inyo guys sa mga gumagamit ng PayPal. May na-discover ako yesterday. Most search siya sa Google na how to find my PayPal account. This is my own research. So, papakita ko sa inyo guys kung paano makikita yung account mo sa PayPal. Easy peasy. Panoorin nyo to. First thing to do, go to your PayPal, open, punta sa home, and go to your profile. Ito yung mga makikita mo sa profile mo, personal info, message center, login, data and privacy. So, dito tayo pupunta sa data and privacy. Ayan, data and privacy, manage your privacy settings, permission. Yan, scroll mo lang and manage your data. Download your data. Click nyo yan guys. Ayan, yung makikita mo sa download your data. Scroll up, scroll up. So, ang pipindutin natin, submit request. Antay-antay lamang. Ayan na guys, kailangan nyo ng quick security check. So, ang pipindutin nyo next. Type your code. Ayan yung code. Marireceive nyo yung code. Type your code. So, punta tayo sa message. I-copy code natin yan. And go back to PayPal. Asan ang PayPal ko? Ayan, PayPal. Go back to PayPal and copy. Ayan, and continue. So, pagkatapos niyan guys, done natin. Click done. Ayan na, tapos scroll up. Ayan na may your request new. Ayan, may message na makikita nyo. Ayan na kasi last day, 2 days ago, ayan ang ginawa ko. Yesterday, nagagawa ko. Kaya, yun yung marireceive nyo. Click natin yung messages. So, ayan ang makikita nyo guys. Yan, scroll up, scroll up, scroll up. Kasi nagmamadali ako guys. Scroll up, scroll up. Ayan mga information. Makikita nyo until down. Scroll up. Makikita nyo dyan, data processing information, PDF. Personal data. Click natin yung personal data file, PDF. Ayan naman ulit guys, quick security check na naman tayo. So, ayan na naman yung type your code. Ayan, nag-text na naman si PayPal sa code. Yan. Kanina hindi ko naisip na pwede palang i-ganon lang. Copy code, okay. Processing, okay. Ayan na guys, PayPal. So, scroll up, scroll up. Ayan na makikita nyo guys, yung account holder information. So, makikita nyo na dyan, yung name nyo, yung email address nyo na ginamit nyo, yung mobile number na ginamit nyo. So, ang account number, makikita nyo din dyan. Ayan yung account number. Ayan yung account number nyo. So, pwede nyo nang i-save yung PDF na yan. So, scroll up. Dyan lahat yung mga details nyo guys. Andyan lahat yung mga details niya. So, kung nakatulong ito sa inyo guys, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I hope it helps you guys. Thank you.